Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Buenos días aquí en mi región, buenas tardes, buenas noches en otras regiones. Esta es nuestra forma de conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y queremos en este día mostrar también parte de nuestro trabajo, que es el lanzamiento de nuestra encuesta sobre trabajo en domicilio. Quisiera dejar antes de partir a la compañera Laura, me parece que nos va a dar algunas indicaciones. Thank you, Tatiana. Sarvani, can you please share your screen? The screen with the presentation? Or if not, I can do it. Do you have it, or should I put it up? Thank you. Okay, so hello everyone, welcome. I'm just going to do some brief instructions on interpretation, so you can go to the next slide, Sarvani, thanks. And as you all know, we have interpretation for this webinar. The main language will be in English, and we have Spanish, Portuguese, Russian, Swahili, Nepali, and Thai. So if you go to the interpretation icon at the bottom of your screen, which is a little globe, just click on that, and then you'll have a drop-down menu where you can choose your language. The same thing if you're on your phone, go to your Zoom app. At the bottom, there's three dots and it says more, and then another drop-down menu will show up with your language there. So go ahead and choose the language that you will be listening into or talking into. Also, please mute your mics unless you're called on during the Q&A session. And if you have any questions or any comments, go ahead and put those in the chat. And I'm sure that we will try to respond them during the webinar or after. Thanks. And over to you, Tatiana. Thank you. Bueno, quisiera ahora dejar con nosotros para que dé sus palabras de bienvenida a la compañera Josephine Olive, para nosotras Parrilla. Ella es la presidenta de Joven Internacional y de Patamaba Workers in the Informal Sector Enterprise de Filipinas. También ocupa puestos claves en Homenet Filipinas, en la cooperativa de productores de Homenet. Ella es nuestra presidenta. Compañera Olive. Okay, thank you, Tatiana, and of course, sisters and brothers from around the globe. Good day. Yeah, though it's evening here and it's morning to other and afternoon. First of all, I would like to extend my heartfelt greetings to all women around the globe for the celebration of the International Day for tomorrow and for the rest of the month, which we are celebrating the Women's Month for the month of March. I am delighted to welcome you all to this significant event as we launch a survey initiative led by the HomeNet International Gender Committee. During our second Congress held in 2023, the need for a gender committee was felt to include a gender perspective in all HomeNet International governance, programs, and practices. This led to the formation of a committee that is represented by all 5 regions. HNI which has an affiliation with HNI. Since then, HNI Gender Committee has been working hard on numerous activities to strengthen the organization and ensure inclusivity. The survey questionnaire we present today is one of the endeavor which aim at understanding the unique challenges
and experiences faced by the home-based workers. And in fact, aside from that, the other workers and the informal economy. We have reached out of all the 75 organizations affiliated to HNI from the 5 regions to discuss the questionnaire in greater details and also seek your support in filling out of the questionnaire by home-based workers and other colleagues and in the networks. Your active involvement will be instrumental in shaping our collective understanding of the challenges and experiences faced by the home-based workers. The insights gathered from the survey will be the driving force behind the creation of activities and support systems tailored to the unique needs of home-based workers. Your participation in this effort is not just an invitation, but a call for action. So by this, thank you. And we hope that everybody will be delighted on the result of the survey. And thank you for your time and attention. And we look forward to your active participation and valuable contribution as we embark on this journey together. Again, good evening and thank you to everybody. No sound, Tatiana? Ahora sí. Ahora sí estoy. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, 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 te escucho. gracias. Bueno, Yeah. gracias, hermana Olive. Toda la razón, necesitamos mucho. Este es un trabajo y una tarea de todas, todos y todes. Y ahora, para presentar el Comité de Género, voy a presentarle a uno de nuestros miembros. Este es un comité que trabaja en equipo. El compañero Stanley Camoga es el fundador y director ejecutivo de Children and Youth Empowerment Line, espero haberlo dicho bien, una organización de base de Uganda que trabaja con infancias. Su compromiso con la igualdad de género, la justicia social y el desarrollo comunitario lo impulsa a participar activamente en la creación de una sociedad más segura e inclusiva en Uganda. Compañera Stanley, entonces nos va a presentar el Comité de Género. Buenos días, compañera Stanley. Adelante. Good morning. I'm very excited and I take this singular honor to introduce to you the Gender Committee. Can someone say that he can hear me very well? Can you hear Sí, me? compañero. Okay, yeah. Now, the Gender Committee is made up of 12 representatives from the different continents, and it is chaired by the Executive Committee member, Tatiana Rogers, from Colorado, Chile. In Africa, I'm going to introduce the continents alphabetically. In Africa, it is represented by 2 members from Uganda, Stanley Kamoga, founder of Children and Youth Empowerment Link, Margaret John Kwihigwa, a member of UAMITA from Tanzania. From Eastern Europe and Central Asia, we have Sister Petra Prisova from HomeNet Eastern Europe and Central Asia. We have Sister Shagwar Omarvia from Republic Union, Kazakhstan. From Latin America, we have Sister Jacqueline Saravano Rocha from the Federation of Sewing Workers in Argentina. We have Sister Arola Martinez from Salvador. From South Asia, we have Sister Prabha Poketel from Home-Based Workers from Nepal. We have Sister Frida Kanam from the Labor at Informal Economic from Bangladesh. We have Sister Celia
Feloza from Home-Based Women Workers Federation, Pakistan. Then we have a brother who is representing Southeast Asia, Brother Lee Van Son from HomeNet Vietnam. And we also have Sister Lapman Nathapanya from HomeNet Leso. You'll forgive me if I have not pronounced well the names. Then we have a technical support team from HNI Secretariat. We have our coordinator, Janvi Dev. We have Sister Sebastian Katel, the HNI program coordinator. Then we have a communication support officer, Veronica Labrado, who are supporting us. Then we have a team of that support us to interpret in our meetings. So the total, we are 12, and these 12 members were nominated and by the continents from the regional organizations. The primary role of the Gender Committee is to incorporate the gender perspective in HNI governance, programs, and studies. That is our main and it's our vision. So other key roles of the Gender Committee is to conduct a study to gather relevant information on gender and home-based work in each region and their specific demands, to develop a code of conduct that promotes can I hear someone? Well, the other role is to develop a code of conduct that promotes ethical and professional standards of behavior that applies to HNI executive committee members, HNI subcommittee members, HNI affiliates, and HNI secretariat. To conduct training programs on HNI code of conduct, develop protocol to address harassment claims that may be raised by HNI affiliates through complaints mechanism policy. Collaborate with HNI affiliated organization to achieve ratification of ILO C190 Violence and Harassment Convention. Collaborate with HNI affiliated organization to achieve ratification of ILO C177 Home Worker Convention. So far, the Gender Committee, we have had our first year meeting was held on July 2023, which was with 8 members. Then a decision was made by the committee to at least add 2 members per region, to have 2 members to a region to attend. Now, we have so far had a total number of meetings, 7. The values in which the Gender Committee works is by diversity, participatory approach to decision making, non-judgmental. The Gender Committee now, in the organogram that you see there, this is how does the Gender Committee work. As you see, we have the technical support, but they are just there to support the meetings. Now we have a chair, the executive committee committee member, Sister Tatiana, as I introduced her. We have we hold discussion of key work to be implemented as outlined in the agenda, division of work through
creation of reporting back to the committee to review. The work, and after that, the completion, we work and disseminate via the webinar and the news. The technical support, they also key work presented to the executive committee. They help us to forward the work we do. The executive committee. Can someone mute? Someone should mute the microphone. Then the committee members discuss the key issues with their affiliates. At this level where we make decision, we use it, we consult from our regions. So the committee members discuss the key issues with their affiliates to generate regional context where applicable and provide feedback to the gender committee. Then at the level of, at this level, there's a level where work is presented to the executive committee members during the quarterly meeting to receive the feedback and approval. So the current work of the gender committee, current work of the gender committee is HNI Code of Conduct. We are we are doing that. Oh, allow me to stop there and call on Sister Well, I'm going to stop on this slide. The current work of the Gender Committee is to develop the Code of Conduct, complete a mechanism policy, the glossary, the survey that is going to be introduced to you. Over to you, the Sister Tatiana. Thank you very much. Ok, gracias compañero Stanley. Esa fue una visión general, gracias por su trabajo, de cómo trabaja, de quienes componen y cómo trabaja el Comité de Género. Creo que ahora me corresponde a mí presentar la encuesta misma, ¿no? En primer lugar, cuando en las primeras reuniones que tuvimos empezamos a hacer una lluvia de ideas para saber qué necesitábamos, cómo partía este comité de género. Y una de las primeras preguntas para nosotras importantes fue, ¿quiénes somos? ¿Cómo se relaciona el tema de género, entendiendo que somos principalmente mujeres, ¿no? Con nosotras? ¿Cuáles son las demandas? Nosotros todas teníamos una idea desde nosotras mismas, desde nuestras propias experiencias, pero entonces pensamos que sería bueno hacer una encuesta en todas las regiones, con todas nuestras organizaciones base, para saber, para tener una caracterización del sector, no desde la idea que teníamos nosotras, que pudiera estar equivocada o pudiera ser aceptada, sino que desde las mismas trabajadoras y trabajadores de cada región. Y entendíamos que de aquí también vamos a saber quiénes somos, cómo somos, eh, cuáles creemos que son nuestras demandas más allá del reconocimiento de nuestro trabajo, porque nuestra primera demanda es ser visible, ¿cierto? Que nuestro trabajo sea visible, pero ¿qué nos cruza? Somos mujeres, somos adultas mayores, somos jóvenes, somos niñas, vivimos en Pakistán, vivimos en Tailandia, vivimos en Chile, en El Salvador, vivimos en Kenia. Tenemos distintas formas de vivir nuestro sector. Entonces, teníamos que saber, primero que nada, esta encuesta nos va a servir para tener una caracterización del sector, saber quiénes somos, cómo somos, cuáles son, qué sentimos, cómo nos vemos nosotras mismas. Y por otro lado, queremos tener una mirada inclusiva. El género no solamente es
hombre-mujer, sino que el género tiene que ver con las estructuras de poder y queremos tener una mirada inclusiva, reconocer y valorar las diferencias de cada región, las diversidades sexogenéricas, las diversidades etarias, las diversidades étnicas, etcétera. Tenemos demandas generales, pero también debemos conocer las particularidades de cada región y cada una de nosotras. La próxima diapositiva. Entonces, esta encuesta, em, la, después de discutirla mucho, la organizamos como, podemos decir entonces que el objetivo de la encuesta, me están apareciendo algunos, perdón, me están apareciendo algunos letreritos. El objetivo de la encuesta entonces es conocer las experiencias de las personas trabajadoras en domicilio desde una perspectiva de género. Buscamos tener la caracterización del sector desde las mismas trabajadoras y trabajadores. Entonces, el cuestionario tiene todo lo que es la información personal, nombre, edad, ¿cierto? Género y naturaleza del trabajo. Sabemos que las trabajadoras y trabajadores en domicilio, algunos trabajan en sus casas, unos trabajan cerca de sus casas, unos son contratados, otros son autoempleados y tenemos distinta variedad de formas de trabajo. ¿Cuáles pensamos nosotros que son las ventajas y desventajas del trabajo en domicilio? ¿Qué nos gusta de trabajar en el domicilio y qué nos perjudica de trabajar en el domicilio? También queremos saber cómo se manifiesta la violencia y el acoso en cada una de las regiones o de los países, incluso de las localidades. Queremos saber qué tanto conocen nuestras bases del convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso laboral. Y también queremos saber cuáles son en cada región las principales demandas de las personas en domicilio. Eso es más o menos la estructura de la encuesta. Por eso, como decía la compañera Olive, es muy importante que podamos todos hacer el esfuerzo de tener la cantidad de encuestas necesarias para poder sacar conclusiones relativamente certeras. La próxima diapositiva. Bueno, esta encuesta está hecha en un formulario Google. eh, es muy simple. Están traducidos, están los formularios en español, en portugués, en ruso, en swahili, en nepalí y en tailandés. Estos son los idiomas requeridos en el comité ejecutivo y en el comité de género y son los que estamos hoy día acá. Eh, bueno, hay una solicitud de llenar la encuesta en inglés cuando tengan que escribir algo. ¿Ah? En los casos en que no pueda utilizarse la versión en inglés, la encuesta está disponible en los idiomas mencionados. Esto es fundamentalmente para fines de que al final tengamos una lenguaje común, pero como va a ser en sistemas computacionales, esto eh, es flexible, ¿no? Eh, Tiene un número total de 26 preguntas y hemos estimado que el tiempo para completar la encuesta es de 20 minutos a media hora. La próxima diapositiva. ¿Qué nos interesa? Hay 75 organizaciones afiliadas a HNI. Solicitamos que cada organización pueda entregarnos entre 5 a 10 encuestas o que se encueste 5 a 10 personas trabajadoras. Y lo ideal es que podamos visualizar distintos géneros, si procede, que podamos visualizar distintos rangos etarios, distintas condiciones de trabajo, etcétera, para tener una muestra representativa. Cada organización afiliada deberá asegurarse de que los datos recogidos de las trabajadoras en domicilio abarcan varias estructuras organizativas y que sean inclusivas. Esto es un poco lo que mencionaba. Hay distintos tipos de orgánicas, sindicatos, cooperativas, eh, agrupaciones, etcétera. Pero también hay distintas edades. Hay mujeres jóvenes, habemos mujeres un poco más adultas, hay diversidades sexogenéricas donde esto no esté prohibido, ¿no? También esa es una cosa que necesitamos saber. Hay diferencias étnicas, etcétera.
La próxima diapositiva. Bueno, una vez recogida los datos, una vez completado las 10 encuestas por organización, HNI se encargará de contratar a una persona investigadora para que se haga un análisis de los resultados y se elabore un informe. Obviamente, esta persona va a trabajar con el comité de género, ¿no? Este cuestionario será el mismo en todos los países para facilitar las comparaciones, como decíamos. En el futuro, este cuestionario debería sentar las bases para futuras investigaciones y debería permitir que las regiones, si creen que este cuestionario les sirvió, pero les faltó algo y quieren profundizar, también lo puedan utilizar. Es decir, este cuestionario va a ser la base de, de las futuras investigaciones que quieran hacer cada una de las organizaciones afiliadas para analizar el contexto particular de su propia región. La próxima diapositiva. Bueno, ahora esa es mi presentación, esa es un poco la introducción. Espero que haya quedado relativamente claro cuál es la importancia de la encuesta, eh, cómo la organizamos y qué es lo que perseguimos. Y ahora, para que ustedes puedan desarrollar mejor la encuesta, por si ustedes tienen que apoyar a todas a sus bases en las respuestas, la compañera Petia Klimentova nos va a presentar una, un, un ensayo. Ella es profesora adjunta en la Academia Búlgara de Ciencias y se centra en el trabajo informal y la difícil situación de las personas trabajadoras vulnerables. Como parte de HomeNet Europa del Este y Asia Central, apoya a las comunidades dedicadas al trabajo en domicilio. Compañera Petia, le cedo la palabra. Thank you, Sister Tatiana. Brother Stanley, can you hear me? I can hear you very well. Hello, and thank you for agreeing to participate in this survey. So, Thank you. as you already know from our conversation before, it is very highly appreciated that you agree to participate because we really need for this research to find out more about the work and the working conditions of home-based workers. And your honest response would really support us so that we assure we have the fullest information. And it will be treated with strict confidentiality. So we will be using the Getter data to publish a study, which is ensuring that your name will not be disclosed without your permission. Okay. Please tell me your name for the record. My name is Stanley Kamoga. Thank you. Which is the organization where you work? Children and Youth Empowerment Link. Thank you. And the country? Uganda. Right. So what is your level of education? You can select only one. Able to read and write with no formal education, primary education, secondary, university, other? University. Thank you. How do you identify yourself? As woman, as male, female, or a transgender, non-binary gender, or is it something else? Male. Mm-hmm. Where do you work? At home, around home, in a walking distance from home, or? I work at home. Thank you. Could you please describe the nature of your work? I grow and sell mushrooms
with a product called Kyle mushrooms. Mm-hmm. Yes. Thank you. Which category of home-based work are you involved in? Home worker or self-employed worker? Or both? Or is it something else? I can regard myself as a home worker. I can say it's both because I'm self-employed and I also work from home. Okay, thank you. In your community, do you have specific home-based work opportunities targeting men, women, or both? I can say they are both. Opportunities are there. Thank you. If yes, because you said both, can you please provide a list of such opportunities for women and men for home-based work? There are government opportunities like Youth Livelihood Fund. There is a Women Empowerment Fund, but I can relate it that some of these they are so much limited to people who have gone to school and have an opportunity to write and read. And so the other opportunities is the organization that organizes us in Uganda, the Ngalobuwere's opportunities that provide opportunities of capacity building and also registering startup, registering organization or the businesses. Over to you. Thank you. What is the biggest problem with working at home? Please select all the applicable options. I get paid less. I have no space to work. Yes. And maybe you can read through. I'll read it one by one so you can, yeah, I'm sorry. I'll read it one by one and maybe you can say which is. I get paid less. Yes, I'm paid less. I have no space to work and or store the products. That's also that applies to me. I don't have time to rest. That one don't apply. Okay, I don't have personal protection equipment. Yes, I don't have personal equipments. No social security. There's no social security. The business is only depending on me. I have no negotiation power. Sure, because I don't have enough requirements to operate. It is difficult for me to organize. For me, I can organize because at least I have some education. I'm not seen as a worker. Yes, I'm not seen at some point as a worker. Is there anything else you would like to add? Yes, I can add that the authorities make it very difficult for me to have what is required of me to operate well. Registering a business is very expensive, and even the licenses are very expensive. That is not healthy for me to grow my business. Yeah. Thank you. So, what are the benefits of working from home? Please select all the applicable options. I'm gonna read all of them and then you can react. I can take care of children and or elderly at home. I can take care of household chores. I can save up on transportation costs. I can avoid harassment and violence faced while traveling
and or at workplace like factory. I cannot work outside my home due to societal norms, and this is the only form of remunerative work available. I can't work outside home due to lack of safe and affordable transportation facilities, and this is the only form of remunerable work available. I'm not able to find any other remunerative work, and you can also add to this. For this question, I'm going to answer as a man and as in the context of Uganda. One, I can take care of the children because I have some good time to be home. I can take care of house chores. I save the transport, and I am not able to find a job. The last one, I am not able to find other remunerative work, and the other don't apply to me, but can best apply to a lady. Like there is a lot of harassment at the workplaces, and what they apply so much to a lady. We can go to the next question. Thank you. What do you spend your earnings on? Please specify. It is to get what to eat and even taking good care of me because of the and the expenses of the family and developing the business. Thank you. Who takes the decision on what to spend on? Please also specify. Again, I'm answering as a man. Here, the society supports me as a man to make decisions. Did you encounter violence in any of the places mentioned below? Please select all the applicable options. Again, I'm going to read them. At home, around home, in walking distance from home, during travel to collect work order or payment, at contractor's workplace, in example, when picking up or dropping the products or payment, and you can add. Yes, I can say in the initials when I was starting a business, I got so much challenge, harassed when trying to get to when picking orders and dropping orders. The last one, because here the authorities are so much cracked down so much on home-based workers. They don't allow hawking and selling the business of the products on streets. Thank you. Can we specify what type of violence did you face? You can select all the applicable options. Physical abuse? Yes. Verbal abuse? No. Psychological abuse? Yes, psychological abuse. Economic? Yes, because sometimes my products are taken away and I suffer losses by the authorities. Sexual abuse? No. Thank you. Please specify when did this happen? As I said, when I was starting the business, it is very difficult to have everything that requires you to be in the business. The authorities that collect taxes and even those that look for licenses had to get me at some point and arrest my products, and I had to run even to save myself not to be arrested. So I got injured and physically, psychologically, and economically abused. I see. Yes. I see. Thank you.
Did you seek help and support? Yes or no? No, No. I didn't seek. Could you share any positive outcomes that you experienced as a result of seeking support from institutions, communities, or individuals? I can say institutions here don't support so much, mostly the startups. Okay. Mm. Based on your experience, do you have any suggestions for improving the support available to individuals who have experienced violence? There should be a lot of advocacy for authorities to support startups and even advocacy on the national level, for governments to recognize home-based workers, but also for women, especially in the to be home-based work women to be supported to also earn from what they do from home. Thank you. Were there any barriers or challenges you faced when seeking support from institutions, communities, or individuals? Please describe. Yes, no, or Yes, yes, because institutions are so much affected by one corruption, and also they need so much of taking on who and. Thank you. Are you aware of International Labour Organization Convention 190, the so-called Violence and Harassment Convention? Yes or no? I have some basic information. Would you please specify what exactly do you know about the convention? It is where heads of states are encouraged to make commitments to support workers not to be harassed. Thank you. What are your key demands as a home-based worker? The home-based workers is to government to support startups, to make it easier for young people mostly to start their own business, because anyway, jobs, white-collar jobs are not available. Also to have laws and policies that support home-based work and support women not to be violated, but also women to own property, because it is very difficult for women here to get collateral in case they want to get loans from the bank. It is very difficult for women because they are not allowed to own property like land, like houses, like that. Those are the demands. Yes, thank you very much. Thank you very much, Brother Stanley, for participating in this survey. Thank you very much also for taking me through. Sister Lampa? Hello. So thank you very much for agreeing to participate in this survey. I will skip because this is a demo demonstration. Let's skip just the introduction, but please tell me your name and your organization. องค์กร HomeNet ลาว Thank you. So country of origin probably is Laos, right? ลาว ใช่ค่ะ What is your level of education?
Able to มั read ธ and ยม write ปลาย with no formal education, primary, secondary. Thank you. How do you identify yourself? ผู้หญิง Thank you. Where do you work? ที่บ้าน Thank you. What is the nature of your work? คือเราเป็นคนหยิบผ้าค่ะ หยิบผ้าแล้วเราซื้อวัตถุมาหยิบเองแล้วก็ขายเอง Right. Which category of home-based work are you involved in? ประกอบอาชีพอิสระ Thank you. In your community, do you have specific home-based work opportunities targeting men or women or both? แมนของเพศหญิง Please provide a list of such opportunities for women. อืมงานส่วนหลายก็เจ้าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนาะหรือว่าเป็นเจ้าของงานเองก็คือไปซื้อผ้ามาเย็บหรือว่าอ่าไปซื้อวัตถุดิบมาเย็บเองแล้วก็ไปขายเองสิประมาณของชุมชน Mhm, แล้วก็อยู่ในชุมชนนั้นก็สิมี mhm. การรวมกลุ่มกันของ Understood. ผู้เฮ็ดเวียกอยู่เฮือน Mhm. Thank you. What is the biggest problem with working at home? Please select all the applicable options. คือบ่มีพื้นที่สำหรับทำงานและจัดเก็บสินค้าบ่มีเวลาพักผ่อนบ่มีอุปกรณ์ป้องกันอ่าส่วนส่วนบุคคลบ่มีประกันสังคมเท่านี้ค่ะ Thank you. What are the benefits of working from home? Please select all the applicable options. สามารถดูแลเด็กและกับผู้สูงอายุได้ แล้วก็สามารถดูแลงานบ้านได้ ประหยัดค่าเดินทาง แล้วก็ไม่สามารถทำงานนอกบ้านได้ เนื่องจากบ่สะดวกแล้วก็บ่มีเงิน แล้วก็ไม่สามารถทำงานอื่นที่มีรายได้ได้ Thank หม you. ดแล้วค่ะ Please specify what do you spend your earnings on? อืมคือพวกเราจะจ่ายซื้อข้าวซื้ออาหาร จ่ายค่าน้ำค่าไฟ แล้วก็จ่ายซื้อยาปัวพยาธิแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าอ่าซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้วก็เอาทุนการศึกษาให้ลูก Thank you. Who takes the decision on what to spend the earnings? ทั้งสองผัวกับเมีย Thanks for sharing. Did you encounter violence in any of the places mentioned below? ที่ You บ้า can น select all the applicable options. การละเมิดทางวาจา
What form of violence did you face? การละเมิดทางวาจา Please select all the applicable options: การ physical ทำให้ abuse, จิตใจ verbal abuse, psychological abuse, economic abuse, sexual abuse, and you can ได้ยิน add ไหม to this. ข้อที่2 กับ 3 ค่ะ Thank you. When did this happen? ส่วนหลายเกิดขึ้นในครอบครัวเนาะเวลาในระหว่างที่จะมีการทานอาหารด้วยกันอ่าคนในครอบครัวก็จะให้ว่าเฮาหันเฮ็ดเวียกหนักอยู่แล้วเนาะเฮ็ดเวียกดูแลเฮ็ดเวียกหารายได้แล้วบัดผัวกินแบบบ่ทันอิหยังเขาก็จะให้เฮาแบบ Did you seek help and support about this? แม่นได้ขอความช่วยเหลือ From whom did you seek help and support? Please specify. ก็คือการขอความช่วยเหลือเฮามันจากหน่วยงานนั่นสะพานแม่หญิงบ้านเนาะแล้วก็สิมีหน่วยให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิงอยู่ในระดับขั้นบ้าน Could you share any positive outcomes that you experienced as a result of seeking support from institutions, communities, or individuals? Please ได้ describe in ค่ะ few คือพวก sentences. เขาขอความช่วยเหลือนำก็คือเขาไปเว้าเรื่องของเฮาให้กับเจ้าฟัง แล้วก็ให้กับเจ้าห้องผัวเฮาเนาะแล้วก็เฮาเองไปถามถึงหาสาเหตุที่คุกคามที่เขาคุกคามเฮาแล้วก็สุดท้ายก็กับเจ้าก็มีการตักเตือนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง Thank you. Based on your experience, do you have any suggestions for improving the support available to individuals who have experienced violence? คิดว่ามีเนาะก็คือเฮาอยากให้ชุมชนหันมีหน่วยงานให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิงที่ถูกคุกคามแล้วก็อาจสิมีสายด่วนต่างๆในให้แม่หญิงได้ห้องขอการช่วยเหลือให้ทันกับเวลา Were there any barriers or challenges you faced when seeking support from institutions, communities, or individuals? Yes or no? แม่นมีเนาะมี Please describe the barriers in few sentences. ก็คือตัวอุปสรรคนี่ก็สิเว้าถึงเวลาเนาะเวลาเฮานำเสนออ่าปัญหาเฮาไปที่เฮาถูกคุกคามส่วนหลายก็เจ้าก็จะอันบ่ถูกแก้ไขง่ายๆเนาะจะใช้เวลาเป็นเดือนบ่หรือ2 เดือนที่ก่อนสิรับเรื่องเฮาไปแก้ไขใช้เวลาดนเนาะ Thank you. Are you aware of International Labour Organization Convention 190, the so-called Violence and Harassment Convention? Yes or no? บ่ฮู้ Thank you. What are your key demands as a home-based worker? คือพวกเฮาก็คือผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บ้านส่วนหลายอันจะบ่มีรายได้เป็นปกติเฮาต้องการ1ค้ำประกันรายได้เนาะให้มีรายได้ให้เข้าถึงการตลาดที่ดีแล้วก็ให้มีประกันสังคมแล้วก็สามารถเจรจาต่อรองมี power ในการเจรจาต่อรองและนอกจากนั้นก็สิมีเรื่องอยากให้แม่หญิงทุกคนเนาะกล้านำเสนอแล้วก็ห้องขอสิ่งที่ตนเองถูกคุกคามให้กับหน่วยงานเพื่อจะขอการช่วยเหลือเนาะแล้วก็ให้แม่หญิงกล้าที่จะเว้าอ่านปัญหาของตนเองสู่คนอื่นฟังและนอกจากนั้นก็อยาก
เฮ็ดเรื่องรณรงค์บ่ว่าสิเป็นครอบครัวรัฐบาลให้เห็นคุณค่าของแม่หญิงและที่เฮ็ดเวียกดูแลนี่เนาะแล้วก็ให้เกียรติแม่หญิงแล้วก็ให้มีนโยบายคุ้มครองแม่หญิงที่ถูกคุกคามนี่อยู่ในประเทศนั้นๆ Thank you, Sister Lampang, for taking part into this survey. On to you, Sister Tatiana. ขอบคุณเหมือนกัน Oh, compañera Petty, estoy impresionada, impresionada. Gracias por este ejercicio, gracias al compañero Stanley y a la compañera Lanfan. Estoy impresionada la cantidad de información que por un lado se nos quedó fuera, pero que por otro lado decía, podemos intuir que vamos a necesitar y cada una de las organizaciones entonces podrá utilizar esta información, ¿no? Estoy impresionada. Gracias por esta información. Bueno, espero que nuestras compañeras y compañeros, hermanas y hermanos que están escuchando también estén impresionadas y que tengan preguntas. Voy a pasar a presentarles a la compañera Prava Kimentova, no, perdón, Prava Pocarel. Perdón, compañera Prava, tantos años que nos conocemos y todavía me sigo equivocando. Ella es la presidenta de Home Based Worker Council Society Nepal. Ella es de Nepal. Una ONG que trabaja desde hace 2 décadas en el ámbito de los derechos, en el reconocimiento y el bienestar de las personas trabajadoras en domicilio, principalmente de las mujeres. Cuando estuvimos en Nepal, estuvimos en varias de las organizaciones base que trabaja la compañera Prava. Una experiencia maravillosa realmente e impresionante también. La compañera Prava va a estar a cargo de dirigir de dirigir las preguntas que ustedes puedan realizar. Compañera Prava. Thank you, Sister Tatiana. And I don't think I'll have much problem because Sister Petya and Sister Tatiana made the survey so much clear with the exercise, with the demo and with the presentation. But anyway, I'm here to ask you if there is any questions in the process or in the methodology of the survey itself or in the questionnaire itself, because we have to feel that and we have to feel it genuinely. So all our issues and all our recommendations should come clear. This is a good exercise, and the survey report will be a tool to direct us in the future direction in future, and it will be an advocacy tool to advocate with the governments all over the world, and it will also help us to realize what are the situation in all the continents, because it's for all globally. So please feel free to raise any queries or any confusions in either in the methodology or in the questionnaire itself. And I look forward to answering you as much as possible. We have a group of experts here, all Sister Tatiana, Petya, Stanley, we all will answer whatever we can. Please, let me see if any hands are raised or any question is in chat box. You can raise your hands or you can put your question in the chat box. अब आप तो मैसूर कैफे नहीं जा सकते, मैसूर कैफे को आपके पास आना पड़ेगा। I don't think that a question. So looks like everybody understood very clearly.
Prabhaji, there is one question in the document. It says, what are going to be the timelines for doing this survey? So there's a question on timeline. When do people start? Till when do organizations have to complete the survey? Okay, I pass that question to Tatiana because I know she will be covering it in the future presentation. Sister Tatiana? Ahí. Sí, los próximos pasos van a ser la difusión de los formularios. Tenemos los formularios, les vamos a mandar, creo que la compañera Sarvani les va a mandar los formularios entre hoy día y mañana, o más tardar esta semana, a las 75 organizaciones afiliadas. Eso parte mañana, 8 de marzo, la conmemoración. La fecha límite para recoger las respuestas es el 15 de abril. Nos vamos a dar un mes y unos poquitos días más. Creo que 10 encuestas por organización no es mucho para un mes, digamos. Después la revisión de las respuestas y análisis de los datos, hemos estimado que pudiera durar alrededor de 3 meses. Es un proceso bastante agotador, largo, y hay que hacerlo con mucho cuidado. Para los que ya hemos estado en otros estudios, sabemos que se hacen muchos borradores. Después tenemos un primer borrador del informe que nos dará el experto con el trabajo también del equipo en el cuarto mes. El equipo lo va a discutir para ver cómo se presentan los datos, y después de un mes también de discusiones, de sacar el limpio y tener un informe final para el quinto o sexto mes, que es donde estaremos reunirnos nuevamente para presentar las conclusiones del trabajo. Eso es más o menos el cronograma de este trabajo. ¿Alguna Thank otra you, consulta? Tatiana. O también nos sirve saber qué opinan ustedes, compañeras y compañeros. Si alguien quisiera opinar, qué le pareció la forma de entrevistar. Perdón, compañera Prava. It's okay. Sister Prabha, there are two hands raised of Farida ji and Sister Petya. What happened? I don't see the hands raised. Please, Farida ji, can you go? Farida ji, can you hear me? Yes. Yeah. Yeah, please. And okay. Can you hear me? Yeah. Okay. Thank you. This is very crystal clear questionnaire and answer also very. We are just very enjoy the fill up the questionnaire. That session is very good. But I have one thing. Just this is my questions. We are just collect questionnaire, fill up the questionnaire in month of April, right? Yeah. April 15th. Till April 15th. Yeah. And we are just prepared the draft report. No, this is not our affiliates responsibility. Okay, thank you. It's clear. Thank you. No, the report will be prepared by HNI hired consultant. We need to fill the form and submit only. So, Sister Petya, please go ahead. Thank you. Thank you, Sister Prabha.
I had this question because, now I was greatly supported by Sister Sarbani into filling the questionnaire, but I wanted to know if it is a good idea also to have this kind of support, during the real research, so that interviewing home-based workers, perhaps I can focus more on the home-based worker and listen while a colleague of mine is filling the data. Thank you. I think the data is to be filled by the home-based worker, but institution and their staff can support it. But I don't know if we'll be able to give further support for filling the form. We want home-based workers themselves to fill it, but if not, they are not able, maybe we can, from the institution, we can help them for the recording only. Isn't it, Janvi? Yes, Sister Prabha, we will leave it up to each of the organizations on how they feel best to fill it up. In many places, locations, workers are able to fill it themselves. However, if not, we all have organizers. We've been organizers ourselves, and we filled up. While they speak, we fill it up and complete it. So we leave it up to each of the organizations to figure out how to do it. There are not too many forms. They're just 5 to 10, right? So I think institutions also can provide that support if required. Thank you for making this clear. Thank you. I see a question in the chat box again from Ruth. Sister Lampert, please go ahead. อยากถามว่าการกรอกแบบสอบถามในออนไลน์ให้ตอบเป็นภาษาของแต่ละประเทศเลยบ่คือตัวอย่างประเทศลาวให้กรอกเป็นภาษาลาวเลยหรือกรอกเป็นภาษาอังกฤษ I think in the initial phase of the presentation that Sister Tatiana did, we requested all to fill the questionnaire as far as possible in English. But if you cannot, then we have certain interpretation available there. I don't know if there is Thai interpretation also. Yeah. So you can fill in Thai. Do you use the Thai language in Laos, or your language is different? Sister เ Lampert? ฮาฟังไทยได้แต่บัดเขียนเฮาเขียนภาษาไทยบ่ได้เฮาจะเขียนได้แต่ภาษาลาวอาจสิให้ซาบานี่แปลอยู่ใน Google เอาได้บ่เพราะว่าเฮาสิได้10แบบคำถามอ่าเฉพาะโฮมเน็ตลาวเนาะ Yeah, that will be a good strategy, I think. Thank you. So I see queries on the form of violence, so that we know what was rampant. So in the violence, we have different options: physical abuse, verbal abuse, psychological abuse, economic abuse, sexual abuse. So can you, Ruth, can you elaborate what do you want from the questionnaire? Because there are already 6 options, and there is also one other thing, spot to write on if you want to elaborate. So I see the question from Ruth Helida.
Okay, she didn't answer. We'll get back to her. I see Svetlana. Yes. Svetlana, yeah, Да, please go ahead. да, спасибо. Ну, всех с Международным женским днем. И хочу, чтобы вы разделили нашу радость. Кыргызстан 28 февраля ратифицировал Конвенцию МОД 190. Первая среди центральноазиатских республик наша страна. Но у меня вопрос касательно анкеты следующий. Уже есть как бы план, ну, примерная схема отчета. То есть отчет, потом анкеты будут все обрабатываться, но отчет будет представлен по регионам, или это будет сплошной обобщенный отчет? Уже есть понимание этого, или это будет выясняться в процессе работы? Спасибо. Okay, I think the report will have some comparative analysis as per the continent, but I don't know how much it will be elaborated and it will be available to all us. Maybe Janvi can help us here. What will be the GR of the consultant? Yeah, so the end result is going to be one report. So affiliates send data to us on that Google form, and it is going to be one Ну, это report. понятно. Which, because we don't have large data sample, right? It's only per country, we may get some, in some cases, only 10 respondents, in some cases, maybe 20 to 30. So it's not a large data sample. So having country-wise reports or region-wise reports may not be very strong. However, if there is a certain trend coming out of the data, we may create some region-wise reports. But we definitely will have this one final report in at least what we can promise is, say, 3 to 4 languages. We may not have them in all, but at least 3 to 4 languages is what we can promise. And rest, we also leave it up to the gender committee to look at the data. When we have a researcher in place, they will analyze the data and first present that data to the gender committee to say, this is what is the trend, you know. Do you think this option of one report will be good, or do you want us to create multiple reports? So we'll leave it up to the gender committee to take a call, and Secretariat will compile the data and present it to them first. Thank you, Janvi Ben. So I think I saw a hand from Tatiana too. Спасибо, Janvi. Sister Tatiana, did I see your hand? Sí, pero ya Yami respondió. Hay una pregunta en el chat que dice si pueden imprimir el cuestionario, responderlo en el lenguaje local y traducirlo y después ingresarlo al formulario Google. Yo creo que es una buena posibilidad, hay que usar las herramientas. Ahora, cuando se hace esto, lo importante es que sea muy fidedigno de lo que nuestra afiliada respondió. O sea, cuando hagamos la traducción no vamos a poner lo que nosotros queramos, sino que hay que ser exactamente fiel a la respuesta de nuestras afiliadas. Okay, so we have Ruth here again. Thank you, Sister Tatiana. We have Ruth here again. So she was asking on the violence part. I think it's Sister Ruth. Hello, everyone. Yeah, please elaborate on your question, please. Yes, I think that part I missed out because I was having a weak network. But the forms that I'm talking of is to have the physical violence. Though we have that list, we also have emotional violence. So we need to separate them and see how best they can come out so that it also becomes easier for us to disseminate the same in our networks. Because
at times we realize that in other workplaces, people normally go through a lot of emotional violence, but according to them, they know that is the manner in which they work in. So it's like they have tended to normalize the kind of violence that they are going through, to the extent that they don't see it as something that is also interfering with their performance and also holistic development. Because as a human being, once you are emotionally stressed, you can't work properly. And also at times, you also realize that when one normalizes the violence that they go through, at times it might also lead to death. So we should be on the look to ensure that we also have them, so that those categories of violence, people can actually know that even the verbal abuse is also emotional violence. That is what I meant. Thank you. I think our psychological abuse section will cover that. And if not, if you think or somebody thinks they need to elaborate it, there is a place, others where we can elaborate it. Thank you for the information. And we have a question on analytical framework of the study. So I think it's again back to the Sister Janvi. Yeah, Sister Prabha, I was also reading, and if Sister Zone wants to elaborate, it is a qualitative study that we are going to have. So, is there any specific further question that you have? Because we will have, once we have the data in place, we hire a researcher to look at that data. It is a qualitative study, as you can see, but I don't know if Sister Zone wants to elaborate on the question. That may make it easier for us to answer. I mean, my question is really related to what the I'm asking the framework of the analytical framework. Is it in terms of power relations or gender division of labor? That kind of thing, no? Is that in the research design, is that already inputted in the research design? Yeah. Please go ahead. Sorry. No, I'm just asking if when you did the research design, was that already? Did you already write about that? But the kind of analysis that you will do? Yes, Sister Son, we haven't done that, and there's a reason why we didn't really focus on that. Whenever we do this gender study, especially this power relation part becomes very important. But we also said this is a first step. In fact, we may want to do a study like that in future, but this will be our stepping stone where we are asking very basic general questions. And this will be we are hoping first of the series of studies that we can do. And in fact, the gender committee can explain it. There was a lot of back and forth, where they even talked about how many questions around violence should they even ask in the first stage, because we don't know what is the acceptability of organizations and home-based workers to answer these questions. So just to say, we haven't put that framework at this stage, but we are hoping we could get into it as the next step, which could be a country level study, which could be a regional level study, or a global study like this. So this is more of an exploratory study. Exactly. It's more of an exploratory study. Thank you. Yeah, I see two more hands from Sister Tatiana and Sister Petia. Sister Tatiana, please go ahead. Bueno, está relacionado por tanto con el tema de la violencia como con lo que conversaban recién de los niveles de estudio. Yo no soy académica, pero justamente este estudio, al menos cuando yo lo planteé, se lo propuse al comité, lo propuse fuera de la academia, efectivamente, intencionalmente. Yo he trabajado bastante con la academia. Queremos saber mirarnos a nosotras mismas y desde ese punto de vista sí podría decirse que es un estudio exploratorio. Pero
junto con eso, sabemos que tenemos muchas dificultades, por ejemplo, en hablar un lenguaje común. ¿Qué es violencia? ¿Qué se entiende por violencia y cuánto hemos normalizado la violencia para entenderla? Y es por esto que cuando el compañero Stanley presentó, también nos mostró que el equipo está trabajando en un glosario de términos. Es decir, para que podamos, al menos entre nosotros, hablar o entender lo mismo cuando estamos hablando de violencia. Y desde ese punto de vista, tal vez pudiéramos enviarles para que ustedes tengan un marco de referencia, la hoja en la cual hemos definido los tipos de violencia. Tal vez eso puede ayudar cuando ustedes estén en las entrevistas, si las personas preguntan, ¿no? Thank you, Sister Tatiana. Sister Petya, I'll give you very short time because we have only 5 minutes left and we may have some more questions. Please go ahead. Yeah, then I can wait. I was going to elaborate on this just to say that it's really because it's semi-structured questions, so there are a lot of options to receive more detailed information from the respondents, and it's really meant to test the environment. And usually, you can first test with questionnaires, and then you can build on hypotheses based on certain type of theory for the theoretical model for a really representative research. Thank you. So I think we have come to an end on the question and answer. Is there somebody who needs some to ask something or to share something? If not, then thank you all of us. And it was a great discussion, and we have some insights also, and we will be informing you in the future what is coming up, and we hope in 6 months we'll have a good study, and from that study we'll build another study on what will come very specifically important for us, because this is 26 question and 750, around 750 samples is not a very big study, but I hope that it will be a stepping stone, and I request all the organization to fill in as much as geographically, ethnically, based on skills, based on age, to cover all the aspect of the diversity, because it should be inclusive. And thank you all for giving me this forum, and congratulations, and very nice, very nice Women's Day tomorrow. Let us celebrate this tomorrow, this month, and ever. Thank you. Over to you, Tatiana. Sister Tatiana, over to you, I think, for the way Gracias, forward. compañera. Me sumo a tus palabras, tanto de esta reunión como de las felicitaciones y los hurra para todas nosotras y nosotres que celebramos o conmemoramos mañana el Día Internacional de la Mujer. Voy a dejar para las palabras de cierre a nuestra compañera Lamfan Natapanya, perdón, que es la directora de HomeNet Laos, miembro de nuestra comisión, y coordinadora de HomeNet Sudeste de Asia. Durante 20 años ha dedicado su carrera a apoyar a las trabajadoras en domicilio y a empoderar a las mujeres desfavorecidas para desafiar las normas de género en sus familias y comunidades. Compañera Lanfran.ขอสบายดีทุกท่านถึงบรรดาอ้ายเอ้ยน้องแขกรับเชิญของพวกเราในมื้อนี้พวกเราได้ดำเนินกิจกรรมกองประชุมใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจ
มาอย่างจริงใจมาอย่างในนามของคณะกรรมการบทบาทยิงทราย Homenet International ในการเปิดตัวบทสำรวจในมื้อนี้คือบทสำรวจบทบาทยิงทรายของผู้ที่ทำการผลิตอยู่บ้าน เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง เพื่อเข้าใจสถานการณ์ของแรงงานอยู่เฮือน การสำรวจบ่เพียงแต่เป็นการเก็บกำข้อมูล มันเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมของพวกเขาในการเข้าใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บ้านพี่โอพวกเขาขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมคณะบริหารงาน HomeNet I ต่อกับทุกองค์การที่เกี่ยวข้องของ HomeNet I สมาชิกของคณะกรรมาธิการบทบาทยิงซ้ายที่มีเสียงที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้และกองเลขา HomeNet I การมีส่วนพัวพันของทานแมนมีค่าที่สุดสำหรับพวกเขาและพวกเขาก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนของทานในการเก็บกำข้อมูลที่สำคัญจากโฮมเบสเวิร์กเกอร์ในทั่วโลกเพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์และความเรียกร้องต้องการของพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาสามารถเฮ็ดเวียกไปสู่การปฏิบัติที่มีความหมายความสำคัญเพื่อสนับสนุนโฮมเบสเวิร์กเกอร์ในขณะที่พวกเขาสรุปการดำเนินกองประชุมในมื้อนี้ให้พวกเขาเอาใจใส่ในการมีส่วนร่วมที่จะสนับสนุนของทานการสนับสนุนของทานแม่นสำคัญต่อความสำเร็จของการริเริ่มในมื้อนี้อีกเทื่อหนึ่งข้าพเจ้าขอขอบใจสำหรับการสนับสนุนอุทิศตนและการมีส่วนร่วมอย่างเฮาหันพวกเขาคาดหวังอย่างกระตือรือร้นที่จะส่งแบบฟอร์มคำถาม Google นี้ไปให้ทุกท่านและก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือในบาทก้าวต่อไปขอขอบใจน้ำทุกท่าน Thank you everyone. No sé si nos tomamos una foto, pero ya no tenemos poca gente. Bueno. Tenemos la grabación, el video. Bueno, gracias compañeras, compañeros, gracias hermanas, hermanos, a todos por su cooperación. Felicitaciones al Comité de Género. Creo que estos primeros 8 meses han sido de mucho trabajo, maravillosos para mí, así que muchas gracias. Hola, Gripa, hola a todas las amigas que no alcancé a saludar, estamos en la parte informal, así que hola a todas las amigas. Thank you. Svetlana, hola. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Thank you. Gracias a las compañeras intérpretes. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Bye. Bye everyone. Obrigada. Tchau, tchau.